আচ্ছা, ট্যাক্স ইনভয়েস কাকে বলে, বা নর্মাল যে ভ্যালিড ইনভয়েস যেটা হয়, বা ইনভয়েস বিল বা ট্যাক্স ইনভয়েস বিল আমরা বলি। প্রপার বিলিংটাকে আমরা ট্যাক্স ইনভয়েস বলি, যেখানে সমস্ত বায়ারের ইনফরমেশান থাকবে, যেখানে সেলারের ইনফরমেশান থাকবে, যেখানে ট্যাক্সের সেগ্রিগেশনটা প্রপার ওয়েতে দেওয়া থাকবে, এবং তাদের অ্যাড্রেস, বায়ারের অ্যাড্রেস, সেলারের অ্যাড্রেস, সমস্ত ডিটেলস, যেখানে কিছু ভ্যালিড যে ডিটেলস যেগুলো যেখানে থাকবে, সেখানে আমরা ট্যাক্স ইনভয়েস, তাকে আমরা ট্যাক্স ইনভয়েস বা নর্মাল ইনভয়েস বা ভ্যালিড ইনভয়েস বলে থাকি। এবার এক্ষেত্রে দেখা একটা জিনিস হচ্ছে, বিল আমি যে ফার্স্টে একটা জিনিস লিখতে পারি, আমি যখন ট্যাক্স ইনভয়েস সম্বন্ধে তোমাদের কনসেপ্টটা দিচ্ছি, তখন সেখানে আমি একটা জিনিস লিখতে পারি, অল ট্যাক্স ইনভয়েস all tax invoice are kinds of bills with all proper informations regarding what? Regarding buyer, seller and tax segregation, etc. তো এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি, অল ট্যাক্স ইনভয়েসেস আর কাইন্ডস অফ বিলস, এটা এক রকমের বিল, হোয়াট with all proper informations regarding buyer, seller and tax segregation. Buyer means buyer name, buyer address, buyer PAN card, buyer other PAN card number, and seller also seller CGST, GST registration number, all the details, address, everything. তো এক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি যে আমরা সমস্ত ট্যাক্স ইনভয়েসকে বা ইনভয়েসকে আমরা বিলস বলতে, কিন্তু বাট we cannot say that all bills are invoice or tax invoice. Bills in general may also be অনেক রকম, bills in general sense may also be handwritten, ক্যাজুয়াল। আমি ক্যাজুয়াল কথাটা ইউজ করছি, অনেক সময় আমরা কোনো দোকানে বললাম আমাদের একটা বিল লাগবে, সে একটা তার প্যাডে একটা বিল লিখে দিল, এটাকে বলে ক্যাজুয়াল বিল। ডিটেলস অফ পারচেস ক্যাজুয়াল মিনস, এখানে প্যাকেটে আমি লিখে দিচ্ছি ক্যাজুয়াল বলতে কি বোঝাতে চাইছি। ডিটেলস অফ পারচেস or sales, sometimes written in retailers or sellers pad. Okay, অন ডিমান্ড যদি আমরা বলি, তো এইগুলো একটা বিল হতে পারে। সেলফ রিটেন, হ্যান্ড রিটেন, এখানে একটু স্পেলিং মিস্টেক হয়েছে, হ্যান্ড রিটেন, সেলফ প্রিপেয়ার্ডও হতে পারে, এটসেট্রা। তো প্রপার ট্যাক্স ইনভয়েসের তাহলে ডেফিনেশনটা কী, এটসেট্রা।
they will be just treated, they will be treated as supporting documents only, supporting documents. Not very much legally approved. এটা বিল যে কোনো ধরনের হতে পারে। তাহলে এই কথাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যে কথাটা তোমাদের বললাম, এইটা একটু বোল্ড করে দিচ্ছি আমি। অল ট্যাক্স ইনভয়েস আর কাইন্ডস অফ বিলস উইথ অল প্রপার ইনফরমেশনস রিগার্ডিং বায়ার, সেলার্স অ্যান্ড ট্যাক্স সেগ্রিগেশনস, বাট উই ক্যানট সে দ্যাট অল বিলস আর ইনভয়েস আর ট্যাক্স ইনভয়েস। ওকে, ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন। এটা বন্ধুরা তোমরা নোট ডাউন করবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন, ঠিক আছে। তো এইটা হচ্ছে তোমার ইয়ে। এবার নেক্সট আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ট্যাক্স ইনভয়েস বলতে আমরা কী বুঝি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ট্যাক্স ইনভয়েস। ট্যাক্স ইনভয়েস, হোয়াট ট্যাক্স ইনভয়েস? What is tax invoice? Tax invoice. A definition টা কি? This is prepared by the seller of the goods or items, goods, and sent to the buyer, মানে যে পারচেস করছে গুডসটা, at the time of supplying, যখন আমি গুডসটাকে সাপ্লাই করছি সেলারের থেকে, বায়ার, একজন সেলার যখন বায়ারকে গুডসটাকে সাপ্লাই করছে, অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাইং গুডস অর আইটেমস, ঠিক আছে। ইট ইজ আ ডকুমেন্ট, যদি আমি খুব ভালোভাবে লিখি, উপরের যেটা আমি লিখেছি ক্যাজুয়ালি, ইট ইজ আ ডকুমেন্ট, it is a document that gives detailed information, detailed informations to the buyers about the transaction, to the buyer about the transaction, including all the information related to sellers, ঠিক আছে, related to sellers. কী কী ইনফরমেশান থাকবে? ইনফরমেশান ইনক্লুডস কোয়ান্টিটি, রেট, ইনফরমেশান includes quantity of goods, rates of goods, quantity of goods, rates of goods at which the goods are supplied,
টার্মস অফ পেমেন্ট, টার্মস অফ পেমেন্ট, পেমেন্ট টার্মটা কী হবে, কীভাবে সে পেমেন্ট করতে হবে, কত অ্যাডভান্স নেওয়া হবে, কত অ্যাডভান্স পে করতে হবে বা কতটা পরে পেমেন্ট করা যেতে পারে অন ক্রেডিটে। টার্মস অফ পেমেন্ট, টার্মস অফ পেমেন্ট অফ পেমেন্ট, টার্মস অফ পেমেন্ট, ঠিক আছে। ট্রেড ডিসকাউন্ট, ডিটেলস, ট্রেড ডিসকাউন্ট ডিটেলস এবং ট্যাক্স এগ্রিগেশন, ট্যাক্স ডিটেলস, সিজিএসটি, সিজিএসটি এসজিএসটি, CGST, SGST, and all total amount payable by the buyer. The amount payable by the buyer. ফাইন। তো এই হচ্ছে একটা ট্যাক্স ইনভয়েস, আমরা একে ট্যাক্স ইনভয়েস বলি। আর ফ্রম বায়ার্স পয়েন্ট অফ ভিউতে কী হয়, ফ্রম বায়ার্স পয়েন্ট অফ ভিউ, this is called, এটা আমি পরের লাইনে লিখতে পারতাম, তাও লিখলাম না, কন্টিনিউ করছি। ফ্রম বায়ার্স পয়েন্ট অফ ভিউ দিস ইজ কল্ড ইনওয়ার্ড ইনভয়েস বা ইনওয়ার্ড ইনভয়েস অর হোয়াট, কী বলি আমরা এটাকে, ইনওয়ার্ড ইনভয়েস অর পারচেজ ইনভয়েস, ফাইন। নেক্সট তাহলে এবার সেলার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা এটাকে কী বলবো, ফ্রম দ্য সেলার পয়েন্ট অফ ভিউ it is called what? It is called sales invoice or outward invoice. Sales invoice or invoice or outward invoice একসাথে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটার ইউটিলিটি কি, ইনভয়েসটা আমরা মেন কী কাজে ব্যবহার করি, আমরা যখন পারচেস ডে বুক প্রিপেয়ার করি, পারচেস বুক যখন প্রিপেয়ার করি তখন কিন্তু ইট ইজ আ বেসিস। পারচেস ইনভয়েস is the basis of preparing purchase book বা day book. আর sales invoice is the basis of sales invoice. বন্ধুরা, আশা করি তোমরা নোট ডাউন করছো। নোট ডাউন করতে গেলে তোমাদের এই ভিডিওটা বারে বারে দেখতে হবে। সেলস ইনভয়েস is the basis of, আমি একটা ফরম্যাট করে আমার একটা ভিডিওতে, নেক্সট ভিডিওতে আমি পারলে একটা ফরম্যাট করে তোমাদের কীভাবে একটা ইনভয়েস দেখতে হয় বা জেনারেল ইনভয়েস কীভাবে দেখতে লাগে, ট্যাক্স ইনভয়েস, সেটা আমি করে তোমাদের দেখাবো, এই ল্যাপটপে লাইভ দেখাবো, ঠিক আছে। সেলস ইনভয়েস ইজ দ্য বেসিস অফ প্রিপেয়ারিং। আমার এখানে কোনো যদি টাইপিং মিস্টেক হয় বা কোনো স্পেলিং মিস্টেক হয় তোমরা আমাদের মার্জনা করবে। আমি অ্যাকচুয়ালি একটা হাতে ধরে একটা হাতে এন্ট্রি করছি, তো এটা একটু অসুবিধা হতে পারে। সেলস বিজনেস ইজ দ্য বেসিস অফ প্রিপেয়ারিং সেলস ডে বুক বা সেলস বুক। ওকে বন্ধুরা, তো এই হলো আজকের আমার এই ভিডিওটা। কী লিখলাম আমি,
ট্যাক্স ইনভয়েস কাকে বলে? ট্যাক্স ইনভয়েস কাকে বলে? অল দ্য ট্যাক্স ইনভয়েস, আমি যেটা বলছি ফার্স্টে কী বললাম, অল ট্যাক্স ইনভয়েস আর কাইন্ডস অফ বিলস, invoices or tax invoices are kinds of bills what with all proper information regarding buyer, seller and tax segregations. ঠিক আছে, but we cannot say that all bills are invoice or tax invoice. Bills in general sense আমরা কি বলি, মে অলসো বি হ্যান্ড রিটেন। আমরা হ্যান্ড রিটেন বিল হতে পারে, অনেক জায়গায় আমরা এমন কোনো খরচা করলাম যার কোনো বিল আমরা পাই না, যেমন ধরো চায়ের দোকানে চা খেতে গেলাম, বা একটা অটো ভাড়া করে আমরা একটা কোনো প্রোডাক্ট বা কিছু কাজের জন্য, অফিসের কোনো কাজের জন্য গেলাম, তারা আমাদের বিল দিতে পারে না, সেগুলো হ্যান্ড রিটেন বিল করে আমাদের টাকাটা তুলতে হয়। এবার ক্যাজুয়াল কী বলছি, ধরো আমরা কোনো একটা দোকানে গিয়ে একটা বিল চাইলাম, না আপনাকে তাহলে একটা বিল দিতে হবে, কিছু একটা গ্রসারি কিনলাম বা কোনো গ্রসারি আইটেম বা কোনো হাউসকিপিং আইটেম কিনলাম, মানে অফিস চালানোর জন্য, তো একটা বিল চাইলে তারা দোকানের প্যাডে, দোকানের যে প্যাড থাকে, অফিসিয়াল যে প্যাড থাকে, যেখানে নাম অ্যাড্রেস, দোকানের নাম, দোকানের অ্যাড্রেস লেখা থাকবে, সেই প্যাডে ওরা একটা লিখে দেয়। তো সেইটাকে আমরা বলি ক্যাজুয়াল বিল। আমি বলছি এখানে ক্যাজুয়াল বিল বা ক্যাজুয়াল হ্যান্ড রিটেন বিল, আর সামটাইমস রিটেন ইন দ্য রিটেলার্স আর সেলার প্যাড অর ডিমান্ড। আচ্ছা, তারপর নেক্সট সেলফ প্রিপেয়ার্ড বিল, যেটা আমি একটু বললাম, ওটা দুবার হয়ে গেছে, যাই হোক, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো দে উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ হোয়াট? দে উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ সাপোর্টিং ডকুমেন্টস অনলি, সাপোর্টিং ডকুমেন্টস অনলি। কেন অলরেডি কথাটা বাদ চলে গেছে। এবার যদি আমি খুব লিগালি কিছু অ্যাপ্রুভ কিছু চাই, সেটা কিন্তু এটা নয়। এই ডকুমেন্টসগুলো কিন্তু লিগালি অ্যাপ্রুভ ডকুমেন্টস নয়, এগুলো জাস্ট সাপোর্টিং ডকুমেন্টস, নট ভেরি মাচ লিগালি অ্যাপ্রুভ। এইবার ইম্পর্টেন্ট ম্যাটারটা হচ্ছে এইটা, অ্যাকচুয়াল ইনভয়েস বলতে, ট্যাক্স ইনভয়েস বলতে আমরা কি বুঝি? ট্যাক্স ইনভয়েস কাকে বলে? দিস ইজ প্রিপেয়ার্ড বাই দ্য সেলার অফ দ্য গুডস অ্যান্ড সেন্ড টু দ্য বায়ার at the time of supplying goods or items. It is a document that gives detailed information to the buyer about the transaction, including all the information related to sellers. এখানে সেলারের অ্যাড্রেস, সেলারের জিএসটি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকবে, সেলারের নাম থাকবে, এই সমস্ত ডিটেলস থাকবে, প্লাস ইনফরমেশন ইনক্লুডস কোয়ান্টিটি অফ গুডস, এসেনশিয়াল ইনফরমেশন এখানে লিখতে হতো, একটা কথা আমি লিখে দিচ্ছি, এসেনশিয়াল essential informations include, তাহলে এখানে একটা ইনক্লুড হয়ে যাবে, include all the information related to include quantity of goods, rates of goods, terms of payment, trade discount, CGST, SGST কত হচ্ছে, সেগ্রিগেশনটা কি, ট্যাক্সের সেগ্রিগেশনটা কি, and all total the amount payable by the buyer. এবার ফ্রম বায়ার পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা কী বলি এটাকে? ইনওয়ার্ড ইনভয়েস বা পারচেস ইনভয়েস। ফ্রম দ্য সেলার্স পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা এটাকে কী বলি? সেলস ইনভয়েস আর আউটওয়ার্ড ইনভয়েস। আচ্ছা, পারচেস ইনভয়েসটা মেনলি কী কাজে লাগে? বেসিক্যালি আমাদের কোম্পানির কাজকর্ম করার জন্য এটা কী কাজে লাগে? সেটা হচ্ছে যে পারচেস ইনভয়েসটা আমরা যখন পারচেস ডে বুক বা পারচেস বুক যখন প্রিপেয়ার করি, তখন আমরা পারচেস ইনভয়েসটাকে ইউজ করি। এবার সেলস ইনভয়েসটা কি? ইট ইজ দ্য বেস অফ প্রিপেয়ারিং দ্য সেলস বুক। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিও। তোমরা আমার এই ভিডিওটা বারে বারে দেখে পারলে নোট ডাউন করো, বা ভিডিওটা দেখলেও হবে, এটা কনসেপ্টটাকে তোমরা ক্লিয়ার করো। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।